கருப்பு படம் வந்து பயங்கர பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆக போற படம். இல்ல எந்த மாதிரியான சூர்யா சாரை நாங்க பார்க்கலாம்? God should give this kind of a man to every family மாதிரி. I don't want people to think இது தப்பு. I wanted someone who's cute or who acts, who behaves cute, acts in, behaves cute. When I place her next to Surya sir, she was not worried about how she looks. She was just concentrating on what she does. 25 years கழிச்சு சூர்யா சாருக்கு அம்மாவா அவங்க நிறைய தமிழ்ல பண்றாங்க. உயிரிலே கலந்ததுன்ற படத்துக்கு அப்புறம் she treats him like a younger brother. The chemistry between Radhika ma'am and Surya sir and Radhika ma'am and Mamitha was very important. ரவீனா மேம் ஆளா வந்தான் படத்துக்கு அப்புறம் 25 years கழிச்சு இப்பதான் தமிழ்ல படம் பண்றாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்துல வந்து ஒரு ரீயூனியன் மாதிரி, ஒரு ரீக்ரியேட் மாதிரி இருக்கு. அவருமே வந்து இப்போ 3வது முறையா நேஷனல் அவார்டு வாங்க போறாரு. நீங்களும் அதே ஃபங்க்ஷன்ல நேஷனல் அவார்டு வாங்க போறீங்க. தனுஷ் சாரும் வராது அதே ஃபங்க்ஷன்ல நேஷனல் அவார்டு. It's a beautiful reunion. வாத்தி ரீயூனியன் வந்து they were supposed to do a film together which didn't happen. He always calls Surya sir Anna. Astrology keta dey nee edana panna, just don't do shares. So okay done, no shares. Somewhere just I wanted to make a film on shares. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கேன். ஸோ வாழ்த்துக்கள் தேசிய விருதுக்காக. நேஷனல் அவார்டு வாங்கின கையோட இப்போ ப்ரொமோஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க. ஸோ அந்த படத்துக்கு ஸோ நம்ம இந்த படத்தோட ஃப்ளாஷ்பேக்லேருந்து தான் சார் நம்ம இந்த இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி இந்த சூர்யா சாரோட படம் வந்து உங்களுக்கு அமைஞ்சது சார்? நான் அவங்க சைட்லேருந்து கேட்டாங்களா, இல்லை நீங்களே முன்னாடி அவருக்கு ஸ்டோரி சொல்லியிருந்தீங்களா? எப்படி இது அரைவாச்சு இந்த படம்? இல்லை, இனிஷியலி ஃபர்ஸ்ட்ல when I approached Surya sir, I approached him with ஒரு பயோபிக் மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி. I approached him. But அப்படிக்கே இதுக்கு முன்னாடி he has already done 2 biopics. So sir wanted to do one breezy family love story, ஒரு family story. ஏன்னா it's been almost 10-12 years since he's done ஒரு breezy story. అందుకని so he wanted me to come up with something if I had anything. And I had this story in the Vishwanath and Sons perla or story I had ready with me. So I said, sir, I have this idea and can I or what narrate panna, if you like we can see, sir, we can go ahead. Then he said, okay. Apo 2D Raja sir heard the story first and he immediately liked the story and immediately called Surya sir and said, or what so the next weekend I narrated the story to Surya sir and he immediately loved and he asked me to do a few changes and to make it much appealing and did those changes and லக்கி பாஸ்கருக்கு முன்னாடியா சார் இது? லக்கி பாஸ்கருக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். ஓகே ஓகே. இந்த டைட்டில் எப்படி சார் அரைவானீங்க? ஏன்னா விஸ்வநாதன் சன்ஸ் அப்படின்ற டைட்டில் இந்த படத்துக்கு கரெக்டா இருக்குன்றத எப்படி நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க? So every time I come to Chennai or any of the or old metros, நான் when I keep crossing the or shop, I keep seeing something and Sons since 1925, since 1895, or a legacy madri, it has a very warm feeling. So I wanted to create that legacy feeling for this film. So how it is related to the film, you have to watch in the film. So basically every family wants to have or a legacy, or a continuation, or a name kaga, or the continuation of their legacy or a name, or so andha madri or feel on a story. That's why I wanted to have that kind of a name. அதே மாதிரி இப்போ கருப்பு படம் வந்து பயங்கர பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆக போற படம். ஏன்னா வந்து கருப்புல வந்து சூர்யா சாரை வேற மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸ்ல பார்த்து அந்த
ரசிகர்கள் வந்து இன்னும் அந்த வைப்ல இருந்து அவங்க இன்னும் மாறலன்னே சொல்லலாம். Yes. ஆனா இந்த படத்துல இத ட்ரெய்லர் டீசர்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப கூலா தான் அவரு இருக்காரு. ஸோ இதுல எந்த மாதிரியான சூர்யா சாரை நாங்க பார்க்கலாம்? கருப்பான இட்ஸ் அ மாஸ் ஃபெஸ்ட். ஆமா. கடவுள் மாதிரி கடவுள் தான். கடவுள் தான். ஸோ இந்த படத்துல யூனோ வென் யூ கம் டு த தியேட்டர் யூ சி காட் ஷுட் கிவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மேன் டு எவ்ரி ஃபேமிலி மாதிரி. ஓகே. ஸோ யூனோ யூ கனெக்ட் டு சூர்யா சார் ஏன்னா ஒரு 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 பிரதர் மாதிரி, ஒரு தம்பி மாதிரி, ஒரு யூனோ சன் மாதிரி. யூனோ எவ்ரி ஃபேமிலி ஷுட் ஹாவ் திஸ் பர்சன் ஆஸ் அ ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ it's a wholesome family entertainer, and when you walk out of the theater, you'll have that warm feeling. அரே ஒரு நல்ல படம் நான் பார்த்தேன் மாதிரி you'll just come out of the theaters. ஓகே. ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த வைப்ல இருந்து இன்னும் ஆடியன்ஸ் வந்து வெளியே வரல, கருப்பு வைப்ல இருந்து. ஸோ அவங்க அப்படியே வரும்போது இதுல ஒரு டோட்டலா ஒரு சேஞ்ச் இந்த படத்துல அவரோட லுக்ல இருந்து அவரோட மேனரிசம் எல்லாமே ரொம்ப சேஞ்சா இருக்கும்போது இது ஒரு அட்வான்டேஜா தான் இருக்கும்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா? அதாவது கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ தட் வாஸ் த பிளான். ஓகே. ஏன்னா இப்போ கருப்பு மாதிரி if I do something or even if Surya sir was planning to do something, comparison வரும். So when the comparison எப்போ கிடையாதுன்னா, so when you do something drastically different, so mass to mass shift, ana always there will be a comparison, there will be an apple to apple comparison. Okay. When you do a drastically different film, people will be more engaging and more thrilled to watch a star like Surya sir doing something completely different. Basically, Surya sir, if you just go back, he has always done drastically different. See, Singam Pannanga aprom he used to do Varnamayiram. Yeah. So there is always Surya sir அவரோட கரியர் அந்த மாதிரி தான் நிறைய இருந்திருக்கு. So he was always planning his career ஒரு he was doing Kaka Kaka and he was doing a mass film. He was doing Aru and he was doing a love story. So exactly pana the timing I don't remember, but he was doing Gajini and some of the follow up movie was a mass film. Okay. So he was always doing that. So it's not like I did it for the first time. It's like his he just wakes up and does this every time. So இப்போ ஒரு 45 ஃபிலிம்ஸா சார் வந்து எல்லா மாதிரியான கேரக்டரும் பண்ணிட்டாரு. நம்மளும் அதை பார்த்துருக்கோம், நீங்களும் அதை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நம்ம மூவிஸ்ல நீங்க அவரை பார்த்ததுக்கும் உங்களோட விஷனுக்குள்ள அவர் வராரு, உங்களோட கேமராக்குள்ள அவர் வரும்போது நீங்க சர்ப்ரைஸ் ஆன மூமெண்ட் என்ன? After 45 films, usually ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு ஸ்டார்டம் வரும், or he's at an age where he can command certain things on the set. He can relax a little bit. But even today, Surya sir, he never relaxes. He never commands on the set. I still remember we were shooting in Ooty. The last day, Surya sir was he had a fever of 101 or something, 101, 102, and that was the last day, and we can't we're leaving the next day, and we didn't have another option. Either postpone பண்ண முடியாது. So we were either work double call sheet, 2 call sheets straight, or shift one portion of the shoot to elsewhere, Chennai la somewhere. We have to make it as a patch. But DOP or everybody Ooty la or color temperature irukku, adi Chennai la artificial we can't match that. So I didn't know what to do, and I slowly had got that courage. Sir, can we go double call shoot? So, okay. He shot that day from 9 o'clock in the morning to 1:30 in the midnight. So we're actually talking about 15 to 16 hours of shoot. So what else can I
அந்த டெடிகேஷன் இன்னும் அவருக்கு குறையல. ஸோ அதே மாதிரி 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சஞ்சய் ராமசாமியா பார்த்தோம். ஆமா. இப்போ சஞ்சய் விஸ்வநாதா பார்க்குறோம். எஸ். எந்த சேஞ்சும் இல்லை சொல்லலாம். change-உம் அவரோட அப்பியரன்ஸ்ல, அவரோட ஏஜ்ல எந்த இதுவுமே எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு அது எங்கெங்கெல்லாம் அவரோட அந்த மேஜிக் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க ஆன் செட்ல? As you said, it's a magic. I don't know how he's maintaining. If you just go back and a couple of years back, inge na vaati or interviews, if you just see my face, I aged. He did not. So I don't know what sir does, but it's maybe he just tries to keep himself happy, satisfied, and he's not chasing anything. Adikza, everything, sometimes when you don't chase too much also, you're happy and it shows in your face. சார் படம் பார்த்துட்டாரா? படம் முடிஞ்சுதா? சார் பார்த்துட்டாரா? படம் முடிஞ்சிச்சு. சார் பார்த்தாரு. என்ன சொன்னார்? He was very happy. He was like very very satisfied. So and the satisfaction feeling தான் முக்கியம். கண்டிப்பா. So yeah, he was very happy and very satisfied. Yeah. ஸோ அதேமாதிரி ஃபீமேல் லீடாக வந்து மமிதா பைஜு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க இந்த கேரக்டருக்கு எவ்வளோ கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? இந்த கேரக்டருக்கு அவங்க எவ்வளோ சரியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு? பிகினிங் வந்து இஃப் யூ சி we're addressing an age difference. ஆமாம். So I wanted someone who would look cute. ஏன்னா every scene will be a very very risky borderline இருக்கு. So I didn't want people to think இது தப்பா, இது something I don't want people to think இது தப்பு. So I wanted someone who's cute or who acts, who behaves cute. Acts illa, behaves cute. Or innocence வேணும். So when I saw Mamitha Premalu படத்துல, when I saw her, she was doing whatever she was doing innocently and very unapologetically. Her innocence was not it was coming very naturally. Okay. So adha when I place her next to Surya sir, she was not worried about how she looks. She was just concentrating on what she does. She was just doing a very casual job on the set. She's still not contaminated. She's still pure. So I always wanted a pure soul madri oru actor, and that's why Mamitha I didn't know. It was just I thought she would be like that, and she is like that on the set also. Okay. So when you see the pair, you don't feel அரே இது தப்பா தோணுது அந்த மாதிரி. யூ won't feel அந்த pureness. You can actually see it on screen. Okay. ஸோ நானுமே அது ஒரு கொஸ்டினை வச்சிருந்தேன். ஏன்னா வந்து ஒரு ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னும் போது இது எங்கேயுமே தப்பாக தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்றக்காக ரைட்டிங்கில் நீங்கள் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்கணும்னு நினைச்சேன். அப்போ நீங்க சொல்றதுபடி பார்த்தா காஸ்டிங்கை நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டாலே நம்ம அந்த ரைட்டிங்ல 50% அது கவர் ஆயிடுது. ஸோ ரைட்டிங்ல நீங்க அதை எவ்வளோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது இந்த லவ் சப்ஜெக்டை? ரைட்டிங்ல where I took care is I wrote multiple drafts. Okay. Like every time sir used to see how much you'll write. எத்தனாவது டிராஃப்ட் ஃபைனல் டிராஃப்ட் ஆச்சு? I don't know, maybe about 7, 8, 9 drafts. So basically every scene I used to have multiple versions so that it'll sound innocent. Okay. It'll sound beautiful. It shouldn't be sounding vulgar or sleaze. It has to be beautiful or innocent. Or innocent tappu is always beautiful. I was aiming to get to that point. So lot of thinking went into the process. Lot of I used to ask questions. I used to give multiple narrations to people. I don't know how many narrations I gave people. In fact, there was a time when I was walking into producer's office, producer used to run away because this man is going to narrate the story again. But every time you narrate the story, you will come across a new flaw or come across a new idea. So self realization namalke exactly.
first the idea that you get and immediately you put it on paper, you might like it, but when you're narrating, if I'm narrating it to Pandraj, he might not like, or I myself might not like. So immediately I used to change. So adi a narration and I was aiming to get a beautiful line, not a, it shouldn't go to that sleaze comedy. So I was trying to go there. ஸோ ராதிகா மேம் வந்து ஒரு முக்கியமான Yes, கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. yes. அவங்க ஆல்ரெடி உங்களை பத்தி நிறைய இன்டர்வியூல சொல்ல Yes, ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. yes. நீங்க தமிழ் Very இன்டர்வியூ. famous. ஆமா. ஸோ உங்களுக்கு நடந்த கான்வர்சேஷன், Yes. மமிதாவை நீங்க காஸ்ட் பண்றதுக்கு Yes. அவங்க சொன்ன இன்புட், Yes. நிறைய விஷயங்கள் அவங்க ஆல்ரெடி ஷேர் Yeah. பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மேம் மாதிரியான ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் கூட ஒர்க் பண்ணது, அவங்கள வேலை வாங்கினது, ஸோ அது எப்படி இருந்தது? அவங்க வந்து சூர்யா சாருக்கு அம்மாவை தான் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்களா? Yes. அப்படி பார்த்தா 25 இயர்ஸ் கழிச்சு சூர்யா சாருக்கு அம்மாவை அவங்க தமிழ்ல பண்றாங்க. உயிரிலே கலந்ததுன்ற படத்துக்கு அப்புறம். அதுக்கப்புறம் ஆமா, இடையில ஒரு படம் பண்ணாங்க, சிங்கம் 3 பண்ணாங்க. ஆனா வந்து மதர் ரோல் கிடையாது. ஸோ மதர் ரோல்னா 25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான். ஸோ அவங்க எவ்வளோ எக்ஸைட்டா இருந்தாங்க? So initially when I went to narrate the story to Radhika ma'am, I didn't know this 25 years அப்புறம் in the casting திருப்பி that they're getting casted as son and mother. So and Radhika ma'am was it was like a no-brainer option, when I wrote, okay, I'm going to Radhika ma'am. So but the chemistry between Radhika ma'am and Surya sir and Radhika ma'am and Mamitha was very important. As I said, it has to be entertaining to the core. It shouldn't be like na amma. Or na, I have to behave my age. நிறைய பேர் இப்போ when we just go home, we have a very playful relationship with our parents. When we just go back to 80s, there is a sense of respect or a little this thing, but amma na or comfort, we feel that amma or comfort. Okay, I can be a little extra casual with amma than appa. Yeah. So adi I wanted to show or friendly mother and son, or extra friendly Radhika ma'am and or Mamitha, or sisterhood. That's why I wanted Radhika ma'am, because when you see Radhika ma'am talk off camera also, she'll be like, hey, she'll be pulling everybody's leg. You go to any whenever she goes to any TV show, you see her pulling everybody's leg. I just wanted that, so that's why Radhika ma'am. And trust me, every scene that Radhika ma'am is being acting with anybody, let it be Surya sir, Mamitha, or Sunil Reddy garu, everybody, you feel like you won't go without laughing, not even smiling. Okay. Laughing. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருந்தாங்க செட்டில்? ஏன்னா வந்து சூர்யா சாருக்கு 25 இயர்ஸ் கழிச்சு நடிக்கிறாங்கன்னும் போது அவங்க ரெண்டு பேரோட ஆன்ஸ்கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி, she treats him like a younger brother. ஏன்னா மேமுக்கும் சிவகுமார் சாருக்கும் நல்ல பாண்டிங். So the sir family has a very, very close bonding with Radhika ma'am. So I think recently, like about a couple of months or 3 months back, Sivkumar sir and Radhika interview தாய் கலவி and sir told, because of her only Surya sir and Jyotika ma'am's wedding happened. So they have that kind of relationship. So off the camera, sir literally used to treat her like akka. And ma'am also treats Surya sir like an own brother. So maybe that really helped a lot. ஓகே. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 20 இயர்ஸ் கழிச்சு அதே மாதிரி சஞ்சய் ராமசாமி
இங்க சஞ்சய் விஸ்வநாத் மாதிரி இப்ப 25 இயர்ஸ் கழிச்சு இவங்க சேர்ந்து நடிக்கிறாங்கன்ற மாதிரி ரவீனா மேமும் 25 இயர்ஸ் கழிச்சு வந்தான் படத்துக்கு அப்புறம் 25 இயர்ஸ் கழிச்சு இப்பதான் தமிழ்ல படம் பண்றாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்துல வந்து ஒரு ரீயூனியன் மாதிரி ஒரு ரீக்ரியேட் மாதிரி இருக்கு. ஸோ I think all these things are coincidence. I think God, it's destiny. God has made a few things happen. Okay. And yes, Ravina ma'am also. So she plays a very important character. I can't reveal it right now. But one thing I can tell through this interview, I'm guilty, but I sometimes follow Reddit also. on the tea gossip. So. Everybody needs a tinge of gossip, some fun, no? So I used to see this AI pictures of a dog or a Labrador, or on the pictures na paatha. That's completely untrue. Her character and everything. Lucky people are not guessing it. So I want them to keep guessing till the movie releases. But she plays a very, very important role and very, very strong character in the film. And how their the relationship goes on and everything, you have to wait and watch in the film. But her presence in the film helped the film enhance the quality of emotion. ஸோ அதே மாதிரி ஜிபி சாரோட நீங்க ஒர்க் பண்ற மூணாவது படம். ஏன்னா வந்து நீங்க தனுஷ் சார் மூலமா தான் சார் படத்துக்குள்ள அவர் வந்திருப்பாரு, வாத்தி படத்துக்குள்ள ஜிவி சார் வந்திருப்பாருன்றது. ஏன்னா அவங்க 2 பேருக்கு ஆல்ரெடி பல படங்கள் ஒர்க் இல்ல. ஸோ பேசிக்லி that day Dhanush sir suggested that name and I also wanted to work with him because it's been a while for even GV sir also. He worked in Telugu films years back. And after 3-4 films, suddenly there was a huge gap. He was not doing Telugu cinema. But he kept busy in Tamil cinema. And I really loved his work in Surya and Asuran. So I really wanted to work with him. And this was Vati was that one film which is rooted, which is a little earthy, and I thought GV would be an apt name for it. So when and they both have a very good relationship. They call mama and the madri oru relationship, and immediately I said, sir, I want to work with him. And he said, I also have the same name in mind. Unga option aduvada irundhudu. Amma. Okay. So yeah, so that's how we started. And ever since, the whole process of working with GV was a delight. I don't have to wait. That last minute tension. Out varun wait panna vendiya. The revolver inga petti come on and the madri oru tension kadiyadu when you work with GV. It's cool. So nalla comfort ana. Even for Vati, I think Vati released on Feb 17th. He has given me a complete out on 9th of Feb. So 8-9 days. And in the same way, Lucky Bhaskar, it released in October, on October 31st. By 28th, he gave me the out. So, the peace of mind, I can relax for the next 10 days. I can think about what I can do, what I can do or what I should do to promote the film. Arey, அவுட் எப்படி வస్తుంதுரா, அவுட் எப்படி ப்ரொமோஷன் போயிட்டு இருக்கும் போதே கால் வரும், அப்படிலாம் இந்த டென்ஷன், அதெல்லாம் டென்ஷன் வேணாம். ஸோ இப்போ அவருமே வந்து இப்போ 3வது முறையாக நேஷனல் அவார்டு வாங்க போறாரு. நீங்களும் அதே ஃபங்க்ஷன்ல நேஷனல் அவார்டு வாங்க போறீங்க. தனுஷ் சாரும் வராரு அதே ஃபங்க்ஷன் நேஷனல் வாங்க. இட்ஸ் a beautiful reunion. வாத்தி ரீயூனியன் வந்து வாத்தி ரீயூனியன் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் a funny story. When first we were announcing Vati, we had a motion poster released. So I think on the timeline, first time GVK it was announced that he got Surya reporter. He was announced. He got for RR. So. And Jersey ki my editor got a national award. Okay. And my producer also got national award. So jokingly my and Dhanush sir, multiple national awards. So my editor was joking. Ante ipo
you're working with 3 national award winners. Except you. I will get someday. Don't worry. இப்போ now I got. இப்போ 3 பேருமே ஒண்ணா ஒரே ஃபங்க்ஷன்ல Everywhere. Yeah. ஸோ வாத்தி படத்துக்கு அவருக்கு கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹாப்பியா இருந்தது? நீங்க என்ன பேசிக்கிட்டீங்க ஜிவி சார் கிட்ட? So GV, I'll tell you frankly, for Vati, GV has enhanced. So if I gave him a film, sorry, or 70-80%. Okay, if I give if I gave Vati like 70 marks without RR, with RR I give like 110. That much he helped me. I know how much he helped me, because I know people's reactions when they saw without RR, and they were like watching. And suddenly, yesterday also, my producer was discussing about Vati interval sequence. Venky, when I saw, yeah, but as a maker, I have a certain vision. Okay, I know this something elevates at this point, but at that point, when my producer Nagvamsi Garu watched the film and interval, I still remember Dhanush sir, or he'll come walking and stands next to Saraswati Devi idol, and interval interval card varum. Anga, I still remember GV gave a veena with a or fusion madri and RR வரும்போது producer செஞ்சுட்டு what the hell man, super, I know what he can do, and I know what he did. And every time, even on the even for Lucky Bhaskar, I still remember when Dulquer Salman sir was walking out of the the bank. The RR that he gave was like next level. People even talk about that today. So he always gave me music that is remembered. Films always will be remembered for the music. When they go back, suddenly if you just go back, watch Annamalai or Bhasha, first thing you remember is the RR and the walk. Yes. Or Rajni sir's challenge, Ashok. My favorite things, you just go back to any film, any of the star films, you go back, see Nayagan, you immediately connect to 2-3 pieces of RR. So in the same way, when I go back and see Vati, I go connect to the RR that sir is walking out of the village, or that interval BGM, or the title BGM. And for Lucky Bhaskar also, I have those 3-4 pieces when Dulquer Salman sir is walking, or the climax BGM where he's walking out of the hotel. And in this, when we had the story narration, when he saw the film, I said, I'm going to give you at least 6 to 7 pieces like that, where people will just walk out of the theater and will remember the film through the pieces of RR. துல்கர் சார் வந்து பயங்கரமான சூர்யா சாரோட ஃபேன் சொல்லி நிறைய இன்டர்வியூல சொல்லி brothers. ஆமா. ஸோ நீங்க அவரோட படம் முடிச்சிட்டு சூர்யா சார் படம் பண்றதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்? ஏன்னா அந்த பூஜையோட வீடியோல அவர் கீழே கமெண்டே பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ உங்ககிட்ட என்ன பேசினாரு? So it's destiny. Like while shooting also, they were supposed to do a film together, which didn't happen. So he always has that he always calls Surya sir Anna. And Surya sir also, when he was promoting one film, I still remember he was promoting his film, and he was mentioning about Lucky Bhaskar in that one also, in Kerala. So yeah, they have that brotherhood, honest brotherhood. So now, since I'm making a film, and he was the first person to call me and said, yeah, you're doing a very good job now, come on, I'm very happy for you. He actually, as you said, tweet pannar for everything, even for the teaser appudu kuda he tweeted, and he texted me personally. So we're always in touch. So yeah, யூத் படத்தோட சக்சஸ் வந்து இங்க தமிழ்ல பயங்கரமா இருந்தது. இந்த வருஷத்தோட ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் பண்ண படங்கள் even in Telugu it did well. தெலுங்குலயே அது நெக்ஸ்ட் வீக்கே ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? நீங்க உங்களோட ஏடிக்கிட்ட என்ன சொன்னீங்க? ஸோ அந்த டைம்ல வாத்தி டைம்ல வச்சு in the break time, or they used to ask, sir, can we borrow
and the making video, Mm. it's a 5D camera. So they used to ask, sir, after backup, can we borrow that camera? So, why? We want to do something, or show reel madri. Oh, pandra, please. So Pavish and him, everybody, they used to do this. They used to shoot something to test their kids' skills. It's a very good thing, actually. They never used to relax. They used to test their skills. They used to test their abilities. But I didn't know Ken was multitasking. So when you multitask, youth Madhuri, he was writing, he was singing, he was a lyricist and everything. Yes. Where people don't, very very few people tend to trust you. When you just go to someone and say story yaar nanda, actor yaar nanda, director nanda, every, how can this one, at first glance, or when you hear it for the first time, people don't trust you. Forget about trusting. They think you're too over ambitious. Okay. They start judging you. He was fortunate enough to find a producer who trusted him, and he lived up to that trust. You have to appreciate that talent of his. ஸோ அதே மாதிரி லக்கி பாஸ்கராக இருக்கட்டும், இல்லை வாத்தியா இருக்கட்டும், அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண தெலுங்கு படங்களாக இருக்கட்டும், ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டுக்காக நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த தகவல் வரும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்த ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கா? இப்போ லக்கி பாஸ்கருக்காக நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணும்போது இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. So Lucky Bhaskar and the research R&D, everything was shocking. Why? Because I'll tell you, I'm really bad at shares. I never understood share. Yara some years back ஒரு சாமி கேட்ட அந்த astrology கேட்ட, டேய் நீ ஏதானு பண்ண, just don't do shares. So okay done, no shares. அந்த மாதிரி தான் somewhere just I wanted to make a film on shares. So now I don't know anything about shares. நான் என்ன பண்றது? So I was like, I was calling people. I was asking people to connect me to someone in Bombay on the Dalal Street. And my dad, me and dad, my Appa never discuss work at home. Okay. Even today, when I don't know, he doesn't know when my film starts or what I'm doing. He reads it in paper or on the news channels or on the cinema news. And I don't know. I don't ask about his business and everything. Too much of tension. So he was watching me talk on phone, and Enada, what film are you doing? Something about shows. Oh, why don't you meet my friend? He has a friend, and he actually does TV shows also, Kutumbra's uncle. So you just go meet him, no? Because he's friends of those people also. Oh, really? Okay, then. Okay, one day I went to. So I literally used to go to his house for continuously for a week. I took all the information, what is shares, what is futures and primes, and what is what happened at that time, and how is trading, how is this bull trading, bear trading, what not, everything. I completely learned from him, and now I have to decode it to cinema. See, he taught me everything. Now I have to consume that knowledge. Now I have to reuse it in cinema language so that everybody can understand. So again, for that, I wrote the first half, gave uncle the narration. Uncle, idu poduma. Am I missing anything? Am I taking too much of creative liberty? Illappa, this is nice, but you can do this. He used to suggest a few changes, and again on the changes panni, again I used to write. Okay, first half locked. It was second half. This is what I'm doing. உங்களோட நெக்ஸ்ட் படம் தனுஷ் சாரோட எப்போ இருக்கும்? ஏன்னா வந்து அவர் ஆல்ரெடி நீங்கள் அவருக்கு ஏதோ ஒரு லைன் சொல்லியிருக்கீங்க, எப்போ வருவீங்கன்னு ஸ்டேஜ்லேயே கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அடுத்த படமாக போகிறீங்களா இல்லை எப்போ போகிறீங்க அவர்கிட்ட? அதை I still have to write. I told sir only the idea. So I have to write. So இது இந்த படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I have to start writing it, because it's again a story that I have a little knowledge about. ஒரு ఏంటి police backdrop. So I need more time to research. So once I get everything right,
That's when, because with Dhanush sir, you can't be wrong. You know, he knows, because he's sir also is a director by himself and writer by himself. You have you know a little extra effort. Okay. ஸோ வாத்தி படத்தில் பாரதிராஜா சார் வந்து ஒரு கேமியோ பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ இப்போ இந்த வருஷம் இப்போ நம்ம கூட இல்லை. Bharathiraja sir ஒரு படம் வேதம் புதியது has actually changed or given me you know, a thought process of how to see people, because at that age I was too young and I don't know what caste is or anything, but the way a kid explains the casteism to Sathiraj sir, it just enlightened. It's a very enlightening film, because I didn't see it when it released. It released in Telugu, but direct video cassette. So I was watching a video cassette, and in those times, you know, we as kids, we are more excited about stars films. You know, Chiranjeev sir, Balakrishna sir, Nag sir, Venkatesh sir, and Bharathiraja sir used to score these blockbusters without stars. And we were my grandfather or my father, I don't know, but they were watching this film because it was really great, and was watching, and suddenly this hit me. And today that great man is not there. And again, I keep hearing. So even before I became a director, my whole you know, working process was with you know, technicians from Chennai, Tamil Nadu. So they used to tell us stories about Bharathiraja sir and Bhagiraja sir's screenplay, and how they made Inga Oru Kaidi's Dairy and Oru Kaidi Dairy and their Akhri Rasta. Akhri Rasta was done by Bhagiraja sir. So they were telling all these stories, and you know, sometimes we get inspired by hearing those stories. I met Bharathiraja sir. That was you know, that was on my checklist. It was a boon. But that one thing I did not finish, you know, that they say it's a kind of a pilgrimage that missed, was meeting Bhagiraja sir. Okay. Yeah. Sad. நீங்கள் வாத்தி ப்ரொமோஷனில் கூட சார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, இன்னும் ஒரு படம் மட்டும் டைரக்ட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தீங்க வாத்தியோட ப்ரொமோஷனில். எஸ். ஓகே. May their souls rest in peace. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டிப்பாக இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆக விகடன் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச்.